ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం వచ్చేసి ఏఐబిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయిన కేస్ లాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి మనకి కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ. ఈ కేసు అనేది మనకి ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ హిస్టరీలో ఒక ల్యాండ్ మార్క్ కేసు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఇన్ కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ ద సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ the Parliament can amend any part of the Constitution, including the basic structure. B. Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. C. Fundamental rights are absolute in nature. D. Judicial review is excluded for constitutional amendments. Friends, here the answer is the Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. B. మన కేశవానంద భారతి కేసు జరిగింది వచ్చేసి 24th April 1974. ఈ డేట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ మేనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ద కోర్ట్ ఎక్స్పాండెడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్, అంటే మనకు ఆర్టికల్ 21 వచ్చేసి రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్. దానిలో ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఇంకా ఏమైనా మానవుని యొక్క స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రానికి ఏమైతే అవసరమో ఆ స్కోప్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఆ ఆర్టికల్లో ఇంక్లూడ్ చేయటం వల్ల అది ఆర్టికల్ 21 కిందకి రావడం వల్ల మనకి ఆ రైట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ స్కోప్ని మనేకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎక్స్పాండ్ చేశారు స్కోప్ని. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 21 టు ఇంక్లూడ్ ద రైట్ టు ట్రావెల్ అబ్రాడ్. ఈ మనేకా గాంధీ కేసులో ట్రావెల్ అబ్రాడ్కి సంబంధించి ఇంక్లూడ్ చేశారు. అండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ కూడా ఈ యొక్క కేసులోనే మనకి ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసి మనకి ఆర్టికల్స్ 14, ఆర్టికల్ 19 అండ్ ఆర్టికల్ 21 ఫ్రెండ్స్. ఈ 3 ఆర్టికల్స్ని కలుపుకొని మనకి గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా మనకి 2 ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. మనం ఇండియా ఫాలో అయ్యేది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా వచ్చేసి మనకి అమెరికాలో ఫాలో అవుతాం. అది కూడా మనకి ఈ కేసు ద్వారా ఇండియాలో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్కి అప్లై చేయాలి అని తీసుకొచ్చారు ఫ్రెండ్స్, డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా కూడా. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసు వచ్చేసి ఏడిఎం జబల్పూర్ వర్సెస్ శివకాంత్ శుక్లా ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్. మనకి ఏడిఎం జబల్పూర్ అనగానే హెబియస్ కార్పస్ కేసు గుర్తు రావాలి. దీన్ని హెబియస్ కార్పస్ కేసు కూడా అని అంటారు. మనకు వచ్చేసి దీనికి ఆన్సర్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21 మీన్స్ రైట్ టు లైఫ్ అనేది ఎమర్జెన్సీ టైంలో మనకి ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు రైట్ టు లైఫ్ని ఆర్టికల్ 21ని ఆర్టికల్ 20ని అప్పుడు సస్పెండ్ చేశారు. ఇప్పుడు మనకి 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారాగా 1978లో ఆర్టికల్ 20 అండ్ ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కెనాట్ బి సస్పెండెడ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద ఎమర్జెన్సీ అనే ప్రొవిజన్ని మనకి అలా ఎమర్జెన్సీలో జరిగిన తర్వాత ఈ ప్రొవిజన్ తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కేసు వచ్చేసి ఇందిరా సహాని వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ దిస్ కేస్ ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 50%, అంటే 50% వచ్చేసి మనకి ఇది రిజర్వేషన్. B can exceed 50% if state desires. C it is unconstitutional. D can apply to promotions without restriction. మనకి ఇందిరా సహాని కేసులో ఏం చెప్పారంటే క్రీమీ లేయర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు ఫ్రెండ్స్. క్రీమీ లేయర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ది రిజర్వేషన్స్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్టీడ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ 50%. 50% కన్నా రిజర్వేషన్ ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు అనే ప్రొవిజన్ని దీనిలో తీసుకొచ్చారు. అది మండల్ కమిషన్ ద్వారా వచ్చింది ప్రపోజల్ అనేది 50% షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ అనేది. నెక్స్ట్
మనకి ఫిఫ్త్ కోర్స్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దీనిలో ఫెడరలిజం ఈజ్ ఏ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చాడు. ఆప్షన్ బి, ఫెడరలిజం ఈజ్ ఏ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేదార్నాథ్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్, సెడిషన్ అనేది ఐపీసీలో ఉండిద్ది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఐపీసీ సెక్షన్ 124A సెడిషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. దీనిలో ఏం చెప్పిందంటే కోర్టు, ది సుప్రీం కోర్ట్ upheld the constitutional validity of section 124A. However, the Supreme Court plays a crucial role restrictions on its application to protect the freedom of speech. Article 19 clause A sub clause Aని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ చెప్పింది, కాకపోతే అప్హెల్డ్ చేసింది. సెక్షన్ 124A అనేది అప్హెల్డ్ చేసింది. అప్హెల్డ్ బి, ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి అప్హెల్డ్ విత్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. నెక్స్ట్, సెవెంత్ కేస్, లిల్లీ థామస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ కేస్ వాజ్ డెల్ట్ విత్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటర్స్ ఆన్ కన్విక్షన్. ఇప్పుడు మనకి ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ ఏదైనా ఫ్రాడ్ అలా డిస్క్వాలిఫై అయితే, ఫ్రాడ్ కానీ మోరల్ టర్పిట్యూడ్ ద్వారా ఎనీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఎలిజిబుల్ అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ సీట్ నుంచి వెకేట్ అవ్వాలనే ప్రొవిజన్ లిల్లీ థామస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. 8 వచ్చేసి మనకి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2016 కేసు ఇది. ఈ కేసు వచ్చేసి మనకి సెక్షన్ డిఫేమేషన్ సెక్షన్స్ 400 and 500 499 and 500 ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ 1860. ఈ సెక్షన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అప్హెల్డ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ, డిఫేమేషన్ యొక్క వ్యాలిడిటీని అప్హెల్డ్ చేస్తూ ద సుప్రీం కోర్ట్ డెలివర్ చేసిన జడ్జిమెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ ఫ్రెండ్స్, షైరా బానో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ దిస్ కేస్ ది ఇన్స్టెంట్ త్రిబుల్ తలాక్ని ఇన్స్టెంట్ త్రిబుల్ తలాక్ మీన్స్ మ్యారేజ్ రెజల్యూషన్ అనే సిస్టమ్ని ఇన్ ముస్లింలా దీన్ని అబాలిష్ చేసింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనకి 10th కేస్, నవతేజ్ సింగ్ జోహార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ స్ట్రక్ డౌన్ ద సెక్షన్ 377 ఐపీసీ. Section 377 IPC unnatural offences friends. It struck down that particular section. Next, మనకి జోసెఫ్ షైన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ it decriminalized the adultery. That means section 497 of IPC deals with adultery. అడల్టరీ అనేది డీక్రిమినలైజ్ చేసింది ఫ్రెండ్స్ దిస్ పర్టికులర్ కేసులో. నెక్స్ట్ మనకి అరుణ షహాంగ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ పర్టికులర్ కేస్ డీల్స్ విత్ ప్యాసివ్ ఎథనీషియా. నెక్స్ట్ కేస్ పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ దిస్ కేస్ ది రైట్ టు ప్రైవసీ ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ under Article 21. This judgment was very lengthiest judgment friends, one of the lengthiest judgments. It protects the privacy right of a particular individual which was enshrined and which was carried into Article 21, so it may be more protected. Next మనకి విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. విశాఖ గైడ్లైన్స్ అగైన్స్ ద సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్, ఆప్షన్ ఏ మనకి. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ పర్టికులర్ కేస్ డీల్స్ విత్ ద లిమిటెడ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ పవర్ అండర్ ఆర్టికల్ 356. ఆర్టికల్ 356 వచ్చేసి మనకి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ గురించి చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్. దానిలో ఇట్స్ లిమిట్స్ ద జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్ తగ్గించడానికి ఈ కేసు తీసుకొచ్చింది, ఈ కేసులో చెప్పారు. నెక్స్ట్
16th one, Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra introduced the concept of curative petition. Option A. Next, Union of India versus R. Gandhi, NCLT. NCLT case 17th one ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ ప్రైమర్లీ డీల్స్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్స్ యొక్క వ్యాలిడిటీని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ ట్రిబ్యునల్స్ అండ్ జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్. ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ మనకి బచన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, rarest of rare doctrine, death penalty in India should be imposed on rarest of rare cases only అనే డాక్టర్ని ఈ యొక్క పర్టికులర్ కేసులో మనకు సుప్రీంకోర్టు డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఇన్ పనిష్మెంట్, కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ డెత్ పెనాల్టీ, అబాలిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్, రైట్ టు రీహాబిలిటేషన్. మనకి బచన్ సింగ్ వచ్చేసి రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్ కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ డెత్ పెనాల్టీని అప్హెల్డ్ చేస్తూ దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంది, కానీ మన ఇండియాలో వచ్చేసి ఓన్లీ రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసెస్లో మాత్రమే దాన్ని విధించాలి అనే ప్రిన్సిపల్ని బచన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్లో మనకు తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్, డీకే బసు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో అరెస్ట్ గైడ్లైన్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎనీ పర్సన్ అరెస్టెడ్ బై ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ టు కన్సల్ట్ హిస్ ఓన్ legal practitioner of his choice and to inform about his arrest, about his detention to his friends or family members. It is the duty of the arrested person. It is the duty of the person who arrested. That means the police officer duties to inform about his arrest to his family members. నెక్స్ట్ మనకి లలితా కుమారి వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యూపీ. దీనిలో మనకు వచ్చేసి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ అపాన్ రిసీవింగ్ ద కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. మనకి అఫెన్సెస్ అనేవి మేజర్గా కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అని ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ బై ద పోలీస్ ఆఫీసర్ రిగార్డింగ్ ద కమిషన్ ఆఫ్ ఏ cognizable offense, he must register the FIR. In the particular case, in another case, if any information received by the police officer regarding the commission of non-cognizable case, he should priorly obtain the permission from the particular concerned magistrate friends. Next, State of Haryana versus Bachchan Lal. In that particular case, the court introduced the guidelines for quashing the FIR under section 482 CRPC. Option A. Next, Qatar Singh versus State of Punjab. The Supreme Court, in that particular case, the Supreme Court held the validity of TADA Act. TADA means friends terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 1987. Its validity was upheld in that particular case friends. Next మనకి జహీరా షేక్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్. In this particular case deals with witness protection and fair trial friends. Option A, witness protection and fair trial. And Satyam, next 24th case, Satyam Info Limited versus Sifnet Solutions. In that particular case, the domain names are intellectual property. The court upheld that the domain names are intellectual property friends.
in that particular case. Next మనకి Novartis AG versus Union of India. In this particular case, the court upheld the patentability of incriminatory inventions. And so 26th point వచ్చేసి మనకి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ విపి సంథాన్. In that particular case, the court held that medical services are covered under Consumer Protection Act. Next, మనకి Rajgopal versus State of Tamil Nadu. In that particular case, the court relating to Rajgopal versus State of Tamil Nadu. ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్. మనకి రాజగోపాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడులో రైట్ టు ప్రైవసీ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. రైట్ టు ప్రైవసీ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్. నెక్స్ట్ మనకి బిఎల్ బహదూర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. In this particular case, the court held that PIL, that is Public Interest Litigation rules that specifically address the severe problems of air pollution in Delhi. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ద్వారా ఢిల్లీలో ఉన్న పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ బిల్ అనేది వేశారు ఫ్రెండ్స్. In that particular case. Next, MC Mehta versus Union of India. Oleum gas leakage. In that particular case, the court developed the principle of absolute liability. ఫ్రెండ్స్ మీరు కామెంట్ చేయండి, స్ట్రిక్ట్ లైబిలిటీ అనేది మనకి ఏ కేసులలో తీసుకొచ్చారనేది. నెక్స్ట్, వెల్లూరు సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ ఫోరం వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇంట్రడ్యూస్డ్ in that particular case, the court held that precautionary principles and polluter pay principles, PPP, polluter pay principle. ఎవరైతే మనకి ఏ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వాటి నుంచి వ్యర్థాలు వస్తాయో వాళ్ళే మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్కి తిరిగి ఇవ్వాలి ఎంతో కొంత అనే ప్రిన్సిపల్ మీద ఈ కేస్ అనేది వేయటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ కేసులో అలా ఇచ్చారు, ఈ డాక్టర్ని తీసుకొచ్చారు, పొల్యూటర్ పే ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్, నీలభటి బహరే వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్. In that particular case, the court held that compensation for custodial death under Article 32. This particular case deals with option A, compensation for custodial death. Next, Union Carbide versus Union of Bhopal gas tragedy. This case deals with compensation, major compensation and principle of absolute liability also. Next, మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ పేపర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ పర్టికులర్ కేస్ డీల్స్ విత్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్ అండర్ ఆర్టికల్ 19 clause 1 sub clause A. నెక్స్ట్, ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ మన కేశవానంద భారతి కేసు వచ్చింది.
ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో మీరు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళలో డాక్టర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారా, డాక్టర్ ఆఫ్ సెవరబిలిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారా, ఆర్ డాక్టర్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్, ఆర్ డాక్టర్ ఆఫ్ వేవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్. In this particular case, the Supreme Court held that it struck down Section 8, Clause 4 of Representation of People's Act, which previously allowed the convicted legislatures, that means MPs or MLAs, to retain their seat if an appeal was filed within 3 months of the conviction. ఇట్ మీన్స్ ద న్యూ లా వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి ఈ కేసులో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటర్స్ ఆన్ కన్విక్షన్. డిస్క్వాలిఫికేషన్ స్టార్ట్స్ పొలిటీషియన్స్ కెనాట్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ కన్విక్షన్. ఆప్షన్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్ టీఎంఏ పై ఫౌండేషన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక. దిస్ పర్టికులర్ కేస్ డీల్స్ విత్ rights of minority education institutions, option A. And next case మనకి INRE noise pollution from 2005. In this particular case, option A, right to peaceful environment is under article 21, which covered under article 21 right to life and personal liberty. Next 38 Union of India versus Association of Domestic Reforms. In this particular case, the court disclosure of criminal antecedents of the candidates. Option A, disclosure of criminal antecedents of the candidates who are ఎవరంటే మనకి పొలిటీషియన్స్గా కానీ ఎంపీస్ ఆర్ ఎమ్మెల్యేస్గా ఎవరైతే పోటీ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క క్రిమినల్ యాంటిసిడెంట్స్ ముందుగా మనకు తెలియజేయాలనే ఈ కేసులో రూలింగ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనకి సరళ మగ్దల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాలో బైగమీ త్రూ రిలీజియస్ కన్వర్షన్. మనకి ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి వేరే ఒక మతంలో మారటాన్ని ఇది నిషేధిస్తుంది. మనకి ఇస్లాంలో 4 మ్యారేజెస్ 3 మ్యారేజెస్ లీగల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక హిందూ మేల్ మ్యారీడ్ హిందూ మేల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇస్లాం ఓన్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ second marriage. In that case, the conversion was invalid and the bigamy was attracts. Case Puttaswamy, Aadhar judgment. It deals with the validity of Aadhar with the safeguards. Option A. Next, Nandini Setpati versus PL Dani. In this particular case, the court held that Article 20, Clause 3, that means the self-incrimination, the right against self-incrimination extends to police interrogation. అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్లో మనం కొట్టి మన చేతే నిజాలు చేపించుకుంటే అది మనకి అగెనిస్ట్గా కోర్టులో ఎవిడెన్స్గా యూజ్ చేయకూడదు అని రైట్ అగెనిస్ట్ సెల్ఫ్ ఇంక్రిమినేషన్ అనేది పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్ కూడా అప్లై అవుతుందని ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ సునీల్ భాట్రా వర్సెస్ ఢిల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ది ప్రిజనర్స్ రైట్స్ అండ్ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ ఈ యొక్క ఇష్యూస్ గురించి మనకి ఈ కేసులో డీల్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. Next, Common Cause versus Union of India. In this particular case, the court held that right to die with dignity and passive euthanasia was also recognized. Passive euthanasia. Next,
State of Bombay versus RMD Chandra Bukul. In this particular case, the court held that the court held that gambling is res extra commune. Option A. Res extra activities outside commerce. Option A, friends. Next, Shreya Shingal. In this Shreya Shingal versus Union of India. In this particular case, it struck down the deals with the section 66A of Information Technology Act, friends. Next, 46th కేసులో మనకి స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ వర్సెస్ చంపకం తోరాయ్. This particular case deals with the first constitutional amendment, option A, to the Article 15 Clause A. Next, P.A. Inamdar versus State of Maharashtra. This case deals with minority institutions not bound by reservation policy. But newly, the Supreme Court recently, 2 years back or 1 year back, this reservation policy was slightly changed. Keep in mind, friends. Next, LIC of India versus Consumer Education and Research Center. In this particular case, the court held that right to health and medical care is also covered under Article 21. Next, NC Mehta versus Kamalnath. In NC Mehta versus Kamalnath case, public trust doctrine. Public trust doctrine. Next, Buddha Mukti Morcha versus Union of India. This particular case deals with bonded labor. Option A, friends. Bonded labor violates. ఈ బాండెడ్ వట్టి చాకరీ అనే వాళ్ళని మనం చేయిస్తే ఆర్టికల్ 21, ఆర్టికల్ 23 అనేది వైలేట్ అవుతుందని ఈ యొక్క పర్టికులర్ కేసులో మనకి కోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది, ఫ్రెండ్స్. ఈ 50 కేస్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఏఐబిలో రిపీటెడ్గా అడిగినవి కొన్ని తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది, ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయినట్లయితే ఒక లైక్ చేసి ఈ ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను, ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.